Cihandite wega ithaa ria mohoro mathaa imwe mohoro matũra-inĩ ũmũthĩ arĩ tarĩki 20 mweri wa gatano mwaka wa 2025 ni ndoka ngũmenyithie ciĩgiĩ Gavana Natembea ũndũ ũmwe na mĩrũrũngano ĩrĩa yatinda kũrĩa Karati na huko nĩ kaunti ya Nyeri. No mbere yo reke nyambe ngũcamithie. Maria tukuharĩrĩirie mohoro thaa ĩmwe. Wagagu kũgũmĩra taũni ya Karati na thutha wa arũmĩrĩri ũrĩa warĩ mũnini wa president Rigathi Gachagua arĩa makũbangaga kũrũrũngana ng'ethanĩra na arũmĩrĩri a mũmbunge wa Mathira Eric wa Mombi na gũcũngĩrĩria borithi kũmaharagania. Ndũgamano hiũ kwambĩrĩria gwĩthegea gatagatĩ ka mũikarĩgĩti wa kamĩtĩ ya bajeti Sama Tandi na mũikarĩgĩti wa hau kabere Ndĩndĩ Nyoro nĩ ũndũ wa Ndĩndĩ kũruta thirikari mahĩtia makĩria matu-inĩ mamwe ma kĩmbeca na ũharĩrĩria wa bajeti. Na gavana wa kaunti ya Nyandarua akĩrĩbadilisha kũregana na riboti atĩ waru cia Nyandarua irĩ na gĩkĩro kĩa igũrũ gĩa thumu kumana na ũhũthĩri wa ndawa cia kũhũrana na tũtambi. Hatirĩ ũndũ ũtangaja gũkũ nĩ gwa Kameme TV na ciĩhandĩte wega thaa ĩmwe. Nĩ njĩtagwo Mwaũra wa Ndung'u na twĩna wagaki wa mũthoni thĩinĩ wa metha ya ũtaũri. Tukiambĩrĩria gwatinda mĩrũrũngano mwena wa Mathira kaunti-inĩ ya Nyeri, mũingĩ ũgĩtetia President William Ruto nĩ kĩrĩa maugĩte nĩ aragagia ũrĩa warĩ mũnini wake Rigathi wa Gachagua. Mũingĩ ũyũ ugĩte atĩ Ruto nĩwe wahoire mũingĩ gwĩtĩkĩra Rigathi akorwo arĩ mũnini wake gĩthurano-inĩ kĩnene kĩrĩa kĩhĩtũku ithenya-inĩ rĩa gũthiĩ na mbere na kũmatungatĩra arĩ ta mũmbunge. Nĩguo gũkũhanaga taũni-inĩ ya Karati na kaunti-inĩ ya Nyeri ihinda rĩa mathaa merĩ kĩrũmanĩrĩrio. Kĩhĩri gĩkĩ kĩa rũrũngani gĩgĩthiĩ barabara-inĩ, taĩri cigĩakio mĩaki, matuka makĩhingwo na arũrũngani makĩonania mathirĩ mao na njĩra itiganĩte. Nakuo taũni-inĩ ya Nyeri maabitha a borithi matinda makĩhũra mĩriũngo thutha wa gĩkundi Kenya nake gũthiũrũrũka taũni-inĩ ĩno mathaa-inĩ ma rũcinĩ makĩinaga nyĩmbo cia kũmenereria Ruto. Mũingĩ ũyũ wĩyumĩririe gũtetia President William Ruto makiuga atĩ nĩ aragagia ũrĩa warĩ mũnini wake Rigathi Gachagua na atĩ Ruto nĩwe wahoire mũingĩ wa Mathira wĩtĩkĩre Gachagua gatungate ta mũnini wake hĩndĩ ya gĩthurano gĩthiru. President Ruto watuhoire mwana ũcio haha thoko, ũgĩtua tũkoe mwana witũ mũthiũrũrũke nake Kenya ng'ima, watũcokeirie thibitarĩ theci nĩ wamũingatira tũtigane na mwana witũ. Ruto nĩwe twaheire Rigathi athiĩ akamũtware president make, na rĩu nĩ tũrarakara mũno twaigua kũrĩa gũkĩbunjwo, na nĩwe twathurire na tũtirĩ na mũndũ ũngĩ gũkũ. Nĩ athiĩ makanyite andũ mũhaka-inĩ Al-Shababu no ti gũkũ, na twenda kwĩra Ruto tamu nĩyo. Ngoro citũ ciĩna ruo nĩ ũndũ wa kũhahithio na gwĩkĩra ũheo kwa Rigathi wa Gachagua. Kĩrĩa kĩratũma mamũria tũtiramenya nĩkĩ, nĩ tondũ arenda wa Gachagua nĩ ahagũrirwo thirikari-inĩ na mahinda marĩa kĩronda gĩake kĩrathiĩ na kũhona-rĩ nĩrĩo marathiĩ na mbere na kũmũthigitha. Mateta ma mũingĩ ũyũ mokĩte mũthenya ũmwe thutha wa Gachagua kuga atĩ nĩ kũrarĩ na njama ĩrathugundĩtwo nĩ thirikari ya kũmũthagathagia na kũmũraga, ũndũ ũrĩa ũkomithĩtio nĩ mũingĩ ũyũ. After about 30 minutes, the killer squad was joined by their counterparts who are highly trained in the use of biological weapons. Their instructions were to poison me through inhaled chemicals that would paralyze my brain within 3 months. This was the intent and the purpose of the whole operation. Twenda kũria atĩrĩrĩ, Rigathi nĩ mũragani, Rigathi nĩ mũici, Rigathi nĩ mũĩra witũ. Koguo-rĩ matigane na Rigathi mathiĩ makanyita mĩkora na gũkũ. Tũtikwĩrorera mwana witũ agĩthĩnio nĩ thirikari ĩrĩa tuokĩrire tũgĩthurana ĩrĩa twĩrĩte nĩ wa mama mboga, na tondũ nĩ maremanirwo nake akĩmũhagũra-rĩ nĩ areke eharĩrĩria prepare nĩ ũndũ wa 2027. Nĩ tondũ hau ithuĩ nĩho twetereire mũthenya ũcio kinya tũkaumĩra kaihwa na gaicũkũrũ tũkĩraga mũnene witũ wa mũrima twĩ thutha wake. Ihinda-inĩ oro rĩu mũingĩ ũyũ nĩ ũng'etheire mũmbunge wa Mathira Eric wa Mombi makiuga atĩ akoretwo akĩnyũrũria Rigathi ũrĩa wamũteithĩrĩirie gũthurwo arĩ ta mũmbunge, na rĩu nĩ mehĩtĩte gũkang'ethanĩra nake irebe-inĩ. Wa Mombi augire agũtigĩra Rigathi ainũka na haha hacibu akĩharĩirio ciao, na twenda kwĩra wa Mombi
Ũguo araugire atĩ agũtigĩra Legacy ainuka ona kehinda rĩake nĩrĩroka ainuke tamu ĩmwe no nĩ matige gũtũbunjĩra kwa Legacy. Twĩbangĩte wega twĩna kĩama gitũ kĩrĩa kĩretwo DCP na no twende kũmera atĩrĩrĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ maige matũ mao wega mathikĩrĩria wa Kenya tondũ kĩrĩro gitũ nĩ atĩrĩrĩ wasikize ground. Maya magĩthiĩ na mbere na kwa igoti-inĩ rĩa Milimani gũkũ Nairobi, wakiri ũmwe ũrĩa ũtambũrĩkanĩte ta Kelly Milenya nĩ athiĩte igoti-inĩ kũregana na itua rĩa kweherio gwa cira wa kũhagũra Gachagua, akiuga atĩ nĩ akũoerera. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Kĩmani wa Ngũnjiri. Na tũrĩ ocie mĩrũrũngano gũkũ Nairobi gĩcigo-inĩ kĩa mbunge ya Kasarani, aikari a matũra matiganĩte gĩcigo-inĩ gĩkĩ nĩ marũrũnganĩte magĩtetia kuongerereka gwa ciĩko cia ũhagũku wa ũgitĩri kũrĩa makirie mĩaki na kũhinga barabara ĩrĩ ta njĩra ya kuonania mathũgũta mao. Aikari aya maugĩte ciĩko ici irongerereka makĩria rĩrĩa gwacingimana na ona thengia ya kũhũra riboti ceceni cia borithi hatirĩ umithio marona na rĩu marenda kuongererwo borithi a mũriũngo. Mabwana zetu wakitoka asubuhi wakienda kazini, wakifika hapa wanauawa. Tumeitisha msaada muda mrefu sana, lakini hatuoni mafanikio. Kila wakati watoto wetu wakienda shuleni, wanaona watu wakiuawa hapa. Watoto wetu jamani, si watadhoofika kiakili, hata wataconcentrate na masomo. Hatutakubali. Sisi kama wazazi tumechoka. Kenya tunataka hapa au makarau hapa Kasarani na Hunters organize venye wataweka station hapa na iwe ina operate, watu wetu wasiuawe. Tuko na watoto mayatima, tuko na vijana waliuawa hapa. Na rĩu tũthiĩ cikaro-inĩ cia mbunge kũrĩa ndũgamano hiũ rĩu nĩ yambĩrĩirie gwĩthegea gatagatĩ ka mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya bajeti Sam Atandi na mũikarĩri gĩtĩ wa hau kabere Ndindi Nyoro, ũndũ ũrĩa umanĩte na Ndindi kũruta thirikari mahĩtia makĩria matu-inĩ mamwe ma kĩmbeca na ũharĩria wa bajeti. Ũmwe wa maũndũ marĩa marakarĩtie Atandi nĩ Ndindi kumbũrania atĩ thirikari nĩ yambĩrĩirie kuoya ngombo hithanie na njĩra ya gũcuria kĩgĩna kĩa maguta kĩa RMLF, ũndũ ũrĩa ũgwetetwo ta ũgwati mũnene harĩ kuongerera ngombo cia bũrũri na njĩra hithanie. Mwandĩki witũ Bataru wa Mwangi harĩ na riboti ĩno. Securitization nĩ ngombo irakombwo ikaga gwĩkĩrwo mabuku-inĩ ma thirikari. Mbeca iria tũrarĩhĩra maguta-inĩ ikoya igakombwo rũni, koguo mũndũ agakorwo toya igoti rĩu kahinda ka mĩaka 7 ĩrĩa yũkĩte. Nĩ mĩario ici ikuhĩ ya mũmbunge wa Kĩharũ Ndindi Nyoro ĩrĩa hithorĩtie mũtugo mwerũ wa thirikari kũhĩtũkĩra rũhonge rwa kĩgĩna, kũrĩa Ndindi atarĩirie atĩ rũhonge rũrũ nĩ rwambĩrĩirie kuoya ngombo hithanie kiundutho kũhĩtũkĩra gũcuria kĩgĩna kĩa maguta kĩa RMLF mabengi-inĩ matiganĩte. That is a making of a big scandal in Kenya, because we are borrowing money at a fuel levy, the money that would have been collected for the next 7 years. We have already borrowed from the banks. That has not even come to the National Assembly for any deliberation. Na hiyo pesa imekopwa, hiyo pesa imelipwa, haijapitia bunge, na ni pesa ambayo wananchi watalipa for the next many years. Turakomba mbeca iria iroka budget, no tugacoka tugakomba kangĩ kando. Na mũngĩkaigua gĩthũngũ kĩingĩ kĩanjia gũka mũno, ũkaigua kiugo kĩarĩkanio gĩa gĩthũngũ kĩritũ, ũgacunguza. No mĩario ya Ndindi kambĩrĩria kũraraka mũikarĩri gĩtĩ mwerũ wa kamĩtĩ ya bajeti ũrĩa nĩ mũmbunge wa Lego Usoga Sam Atandi, ũrĩa ugĩte atĩ Ndindi arokĩrĩra thirikari kumana nake kweherio gĩturwa-inĩ gĩkĩ. Rĩu Atandi akiuga Ndindi araturwo tondũ ndarĩ na mweke wa kũgaya kĩgĩna gĩkĩ akĩenderera icigo cia Mount Kenya. We have had a budget office where, as I've told you, budget is not shared equitably. You know, budget goes to one section of the country. We beseech you to run away from tribal bigotry in the sharing of natural resources. It cannot be about one tribe, it cannot be about one region. Allow the country to move on by embracing equitable sharing of public resources so that every part of this region can benefit, because this country belongs to all of us.
Kurigana na Tandi woi wa ngombo ici hithanie wambiriirie guthugundwa ndende aria muikariri gite wa kamiti no na uguo ndabatie kunegena riria undu uyu rakinyanira akiuga hatire thina na kuya ngombo ici akiuga ni iguthinga mahoro ma gukinyanira gwa tabarira cia uthii wa na mbere guothe bururi-ini ona thengi ya gukundera gwa kigina kiria kihuthikaga budget-ini. Because my predecessor is saying that this is one of the scandals in the making. So I want to say that this idea was mooted when the former chairman of Budget Appropriations Committee, my brother Njoro, was the chairman here. And he was one of the people who participated in conceiving this idea. He supported it. We have received about 60 billion so far, which has been shared out to all pending contracts at about 40% of the pending bills. Ona kuri uguo riu ndende atariirie ati thirikari ndigutigithagiria uhuthiri muru wa kigina ya tira riu akiuga thirikari yoereire uhuthiri wa kigina kia marihi ma ukuru-ini maria marengagwo wa Kenya ma NSSF hario mweri kuria mabilioni ma mbeca mararengwo aruti a wira mambiriirie kuhuthika. Tugoka tukauga riu ati NSSF irapushwo itikire kuya projects cia gwaka barabara ati barabara icio igekira toro ikerwo mbeca ciayo icio yaka nacio ikarikava na koya toro eyo goria na gitio mbeca cia andu aria marutaga wira thiini wa Kenya magasave thiini wa NSSF ne tutiga gucihuthira na njira iria itetekiritio gigatiba. NSSF yagirirwo ni kuroraga mbeca ciaikio kuria ikuma cie nyingi muno makiria. Harine Kameme TV retora kone Bataro wa Mwangi. Ni ngatho Bataro wa Mwangi na gikundi gĩa gutetera ihoto cia umundu na makiria ciĩgiĩ gĩthomo kia elimu bora working group nikirutite mukana na kuga makiria ma ciana milioni 1 ciahota kwaga guthoma agikorwo kigina kiria kiendekithitio thiini wa budget ya mwaka wa 2025-2026 gitikuongererwo. Ikundi gĩkĩ oho gikiuga ona mathukuru ma university maya gukorwo gwati-inĩ kuona ciringi bilioni 72 nicio irabatarania kuriha mathirĩ ma mathukuru maya. Wangui wa Mwiruri hari na riboti ino. Umuthe uma muthenya wa muthia wa kuheana mawoni megi mutaratara wa kigina uria urahariririo wa 2025-2026 kuria gikundi gia gutetera ihoto cia umundu na makeria ciĩgiĩ gĩthomo elimu bora working group onakio kiheanite mendekithia mao megi budget ino. Gikundi gĩkĩ kiugĩte kĩgĩna kĩrĩa gĩthukĩirwo gĩthomo kĩa mũthingi nĩ kĩnini makĩria kuona nĩ ciringi bilioni 12.7 kũrĩa mendekithĩtio kĩongererwo nginyagia ciringi bilioni 41 kuona namba ya arutwo arĩa matanyĩtwo kũgunĩka nĩ milioni 8.2. Whereas the government of Kenya Economic Survey 2025 indicates that 8.2 million learners were in the primary schools in 2024, the financial year 2026-2025 budget estimate has only targeted to benefit 6.97 million learners, implying that 1.3 million learners have been left out. A lot has been done to ensure that learners with special needs are in schools. So any threat that is going to threaten learners with special needs to continue with their learning, it's something that should be addressed very fast. So capitation to these schools should actually be arriving before the learners get there. Maugete hari kigina giothe kiria githukĩirwo gĩthomo nĩ kĩbatie gũthathaũrwo makĩria nĩguo kũmenyekane nĩ mbeca cigana ithukĩirwo gĩthomo kĩa mũthingi JSS na secondary, makiuga ona kĩgĩna kĩa irio mathukuru-inĩ nĩ kĩbatie kuongererwo kuma ciringi bilioni 3.6 nginyagia ciringi bilioni 25. Tunaona ile bajeti ambayo imepeanwa itawalisha wanafunzi kwa muda wa siku 21 peke yake. Tukijua muda wa shule wanafunzi wanaenda shule for 180 days. So the budget that has been allocated can only feed learners for 21 days. Kwa hivyo tunasema kwamba waongeze bajeti waipe bilioni 25 ili mwanafunzi aweze kupata angalau
chakula siku moja. Thukuru nyingĩ nĩ iria ikoretwo igĩthĩnĩka nĩ kwaga maĩ ma kũigana ma gũthingatithia ũtheru mathukuru-inĩ, ũndũ ũrĩa maugĩte nĩ ũbatiĩ gũkuruhanio bajeti-inĩ, na oho gũkorwo na kĩgĩna gĩa kũigana gĩa kwandĩka arutani na oho kũmabundithia. Na ciĩgiĩ mathomo ma university na thukuru cia kothi cia moko, maugĩte kĩgĩna makĩria nĩ kĩrabatarania, makiuga kĩgĩna gĩa ciringi birioni 72 nĩkĩo kĩrabatarania gĩa kũrĩha mathirĩ ma universities na kĩngĩaga nyingĩ ciacio ciaya kũhinga. Comment that there is need for clarity if there is indeed any capitation for students in different institutions and show the amount of money per student and the targeted number of students per year. So the meager increment in university funding is insignificant and has not factored in the following: the 72 billion pending bills for public universities, either whole in part, no evidence of commitment to clear the same. So we ask that this be factored in the budget to forestall closures and redundancies. Ngĩribotera Kameme TV niĩ njĩtagwo Wangui wa Mũirũrĩ. Nĩ ngatho Wangui wa Mũirũrĩ, twambe tũikĩrie nĩ ngũcokereria na mangĩ maingĩ. Maya ni mohoro ma Kameme TV. Welcome to Next Superstar.